La TH tiene dos pronunciaciones, una con la voz y otra sin la voz. La posición de la boca es la misma para las dos. Se toca el filo de los dientes superiores con la punta de la lengua. En esta serie de la pronunciación del inglés americano encontraremos muy a menudo los términos sonoro y sordo al hablar de la pronunciación de las consonantes. Hay una explicación en detalle sobre estos términos en este video en la serie Los sonidos del inglés americano. Este símbolo representa el sonido TH sonoro. La TH sonora se pronuncia con la voz, tocando ligeramente el filo de los dientes superiores con la punta de la lengua. No es necesario sacar la lengua hacia afuera, solo la puntita. Con la lengua en esta posición se hace el sonido v con la voz. La lengua debe mantenerse relajada, dejando pasar un poquito de aire con el sonido. Se utiliza este TH con muchas palabras esenciales en inglés. Repite las palabras. The, they, their, them, this, that, these, those, than. Este es el símbolo que representa el sonido de la TH sorda. No se utiliza la voz para pronunciar la TH sorda. La posición de la boca es igual que con la TH sonora, con la lengua tocando ligeramente al filo de los dientes. Pero en vez de vibrar las cuerdas vocales, se sopla aire muy suavemente. En ninguna instancia se pronuncia la TH como una F. Las siguientes palabras comunes se pronuncian con la TH sorda. Think, thank, thing, three, Thursday. ¿Cómo podemos saber si la pronunciación de la TH en una palabra es sorda o sonora? Se puede buscar la palabra en un diccionario donde muestra los símbolos fonéticos. Other, thunder. Muchos diccionarios en línea dan la opción de escuchar la pronunciación. No hay reglas que nos dicen si la pronunciación de la TH es sorda o sonora, pero hay un cierto patrón que se tiende a seguir. Mira las palabras en la primera columna con la pronunciación TH sorda. Son palabras de sustancia, son palabras importantes en una oración, como verbos, sustantivos y adjetivos. Ahora mira las palabras en la segunda columna con la pronunciación TH sonora. Son palabras de función, como artículos, pronombres y adverbios. Cuando la palabra termina en TH, es casi seguro que la pronunciación es sorda. North, south, earth, birth, death, mouth, health,
truth, youth, both. La TH en números ordinales y fechas es sorda. Eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Una excepción es la palabra smooth. La TH en smooth es sonora. Smooth. En el caso de with, ambas pronunciaciones son correctas. With con la TH sorda o with con la TH sonora. Los siguientes sustantivos terminan con una TH sorda, pero al añadir una E al final se convierten en verbos y la pronunciación cambia. Breath, breathe, bath, bathe, cloth, clothe. Las siguientes palabras de uso muy común con TH en el medio llevan la pronunciación TH sonora. Mother, father, brother, weather, rather. Algunas palabras con la TH en el medio de la palabra tienen la pronunciación sorda. Athlete, panther, author, lethal, lithium. Hay un enlace a más videos sobre la pronunciación del inglés americano aquí y en la descripción abajo.